Nah, Wah, ini dia Pak. memang pakaiannya kayak turis beneran ini. Beneran kayak turis Emang Pak ini turis. Pak. Hello, Mister. Wih, Hello, Mr. Chris. Hi Mr. Chris. Chris, how are you? Wih, ini menteri nggak disalamin loh. Iya. My. Oh, Tos dia. kagak ada sopan-sopannya ya. Ini Pak. bener dah ngelunjak ya ini. Dia nggak tahu Nggak siapa, tahu. dia nggak tahu. Iya. This is minister Oh, minister. Minister. Of what? of Pariwisata. Of tourism, tourism. and creative economy. Of bullets. no, Not of bullets. not of bule. tourism. 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 Nah, Are you bisa a tourist? dipulangin sekarang tuh. I have Bisa dipulangin visa, sekarang. no deportation, please. You have visa? What Yeah, I kind have. of visa you have? I have working visa. Working visa. Working. Kalau working I visa, pay taxes sometimes. Yes. okay. Maaf, Ini Pak. kayaknya, where are you from, Chris? Italy, Oh, Italy. So you're from numero uno. numero uno, delicioso. You like cappuccino cincau? Don't angry. Dia kesel Pak denger cappuccino sama cincau digabungin. Dia paling benci Oh, Pak sama Dia kaget cappuccino. Pak. Oh, dia kaget. Iya karena kok bisa cappuccino nyampe Indonesia dicampur sama cincau Pak. Itu kan bentuk inovasi. Itu pasti Pak. Akulturasi tuh. You are an important man, right? You're why cappuccino? Iya itu mah. Can we make it illegal in this country? Cappuccino. Cappuccino. Why you make it Cappuccino is legal, good. kata. It's good. Cincau is good. Yes, but Cappuccino, mixing no, cappuccino no, with cincau no good. No good. No good. Oh. Not respecting cappuccino and respecting cincau. Yeah, separate. Chris, Has to- Like Russia and Bali, separate. No. Chris, apa tanggapan Dari bagaimana yang ini. menurut Chris ngelihat bule-bule tuh banyak ada yang nggak benar di Bali gitu, ada yang temennya Chris nggak atau gimana gitu. What's your opinion about the your friend in the Bali and what? You friend? Have friend? No No. friends. Bad boy friend there? Boyfriend? No, No, I have a not wife. boyfriend. I have a. Bad boy and girl and your friend. They're not my friend. They're your friend. I don't know them. Now, my opinion is that those people shouldn't be in Bali. They're bad for Bali. If you come to Bali, you have to respect the culture. You have to respect Indonesia. Agree. Agree. amazing Because opinion. at the end of the day, this is not you follow. At the end of the day, this is not our country. So when we come to to this country, we have to follow the rules, and we Yes. cannot do whatever we want. Because when Indonesian come to pelan-pelan mas, pelan-pelan. pelan-pelan. Yang panjang. Saya satu-satunya bingung Kita- nih dengerin. kita ya. mungkin- Saya terjemahin. Oh, Jadi iya. yang disampaikan Chris adalah itu yang tidak diperlukan untuk pariwisata, terutama untuk di Bali. Karena kalau masuk ke dalam ke negeri Indonesia ini, terutama ke Bali, harus menghargai dan menghormati kultur, budaya, adat istiadat setempat. Dan pariwisata di Bali kan berbasis budaya. Jadi justru orang-orang itu yang tidak diperlukan untuk pariwisata. When you go Bali, Mas respect. Saya udah ngerti. Hah? Saya udah ngerti. Saya kan bahasa Indonesia justru. Kalau Tadi mas bahasa lagi, Indonesia, ngapain lu translate Inggris lagi? jadi malah makin pusing repot. gua ntar. Makin repot. Bapak kayaknya lebih jago bahasa. Bapak aja Pak gabung ke JLS Pak. Mau nggak Pak? Ada ini ya, peluang. Ada Pak. Kan ke JLS S-nya bisa Sandiaga Uno Pak. Pak kalau misalkan visa liburan itu kan berarti dia nggak boleh bekerja Pak ya. Nah kalau visa bekerja dia boleh liburan nggak Pak? Boleh Pak. Boleh berarti. Boleh. Oh kalau berarti Boleh. tetap ya. Seperti Chris, Chris? You don't only work here, but you also Holiday. go and visit destinations, tourist destinations, right? Absolutely. Yeah. And Indonesia is the most beautiful country in the world. That's why I live here. It's What are wonderful Indonesia. wonderful? What are the three most favorite tourist destinations for you In Bali or Indonesia in general? in general? Komodo. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Yeah. Labuan Bajo And is then amazing. Dekat Bima Pak. And of course, I live in Bali, so I love Bali, Love yeah. and third. And I really like Lombok. Lombok, Mandalika. Mandalika. Oh, you like beach ya? You like beach. Ya ya ya. But there's
a lot of places that I still didn't go in Indonesia and I want to visit. Like if you can take me and we go together. Malah promosi dia mau ambil kerjaan lu kan. Sama We aja. make campaign for Lokal dulu bules. kali bro, yang lokal dulu. Kita aja belum masuk. Ini aja masih ngantri. Kita aja berikan ini. Iya, Sana lalu. iya. Gua lo dari kemarin udah di bandara nggak berangkat. Ya lu emang rumah lu dekat bandara. Bukan lu jadi bandara.